Okay, shall we start? Мы готовы? Мы готовы начать. Thank you for coming in my seminar again. And nice to meet you, and someone good to see you again. Спасибо большое, что еще раз пришли ко мне на семинар. Thank you very much. And I'm Miki Suzuki from Mировом Coffee, Japan, and I'm working barista since 2007. And Это Мики Сузуки из Мировом кофе из Японии и работает как бариста с 2007 года. I had so much experience about the competition, and today I would like to introduce my load of WBC 2017. И у него есть очень долгая история участия в выступлении на WBC, и сегодня поделится своим выступлением с 2017 года. So first, let me introduce myself, my coffee career. First, I'm working at the Mировом Coffee as a part-time job. И немножко пару слов о карьере. Мики начинала работать как студент, да? Частичная занятость была в Мировом кофе. Yes, that time, nobody knows barista. What is barista? What is specialty coffee? Because it's 2007. В 2007 году мало кто знал, кто такой бариста, что такое спешлти движение. Это была новая профессия совсем. And that time, my father didn't understand how difference between barista and waiter. И даже папа Мики не мог понимать, как она может и как бариста работать, и как официант, и все эти роли выполнять. He's still confusing. He's still confusing what is how difference between the job. My father didn't understand how difference between the barista and the waiter. Yeah. Yeah. The next sentence. Yeah. Still, he's confusing. И он до сих пор не понимает, как она выполняет роли бариста и официанта, в чем между ними разница. Папа Мики. Yeah, even I got the second place in the world. Даже после того, как она стала победителем, стала финалистом вторым местом в мировом чемпионате, все равно папа не понимает, что же она делает. And my beginning of the career, I have the chance to see the WBC in Tokyo, and it's really nice timing for me. So I realized that barista is a wonderful job for me. И карьера началась тогда, когда она участвовала в чемпионате WBC Токио, точнее даже посетила его. И она поняла, что эта профессия очень красивая, интересная, и захотела в ней развиваться. And that I saw the WBC on final round, and I decided, I want to be a professional barista, and I want to be the top of the mountain. И когда она увидела финал выступления, она была поражена уровнем и захотела быть в топе, захотела развиваться в этой профессии. И это вдохновило ее на следующие шаги. It's the start of my career, and then I'm joined the Mировом Coffee, and I was starting the competition from 2008, and I'm luckily I won the second time in 2009. И после этого она вдохновилась, она шла в Мировом кофе, стала у них работать. Буквально через год уже выступала на чемпионате. И в 2009 году... Yeah, 2009, 2010, I won the national championship in Japan. И в 2010 году она уже была национальным чемпионом Японии. And I got the chance to challenge for WBC, and I noticed that this is a very exciting stage I've never experienced. И у нее появилась возможность участвовать в чемпионате WBC, и она была поражена, насколько это очень удивительный путь, очень интересный и вдохновляющий. I understand that this is a good chance to learn coffee, not only coffee, but also management, how to make a team, and how to promote me. И это был отличный опыт, чтобы не только изучить кофе, но и изучить себя, как себя развивать, как себя рекламировать, и также работать с командой. And luckily, I got the fifth prize in the world.
Я была счастлива, мне повезло, я стала 5-й в мире. But at that time I realized I don't know coffee. Compared to another competitor, because they are very high, they have high skill, deep knowledge, but I don't have nothing. So I want to learn about the coffee more and more. И на тот момент она поняла, что на самом деле о кофе она ничего не знает. По сравнению с другими участниками, выступающими на чемпионате, их знания были гораздо больше и глубже. И ей хотелось работать дальше и изучать продукт больше. And I'm luckily, I will try to continue again, and I won again in national, and I try again for WBC. И повезло, что она снова участвовала в чемпионате. Повезло, что снова выиграла чемпионат в Японии. И снова повезло, что участвовала снова в WBC. And that was a second time challenge for me. So it was completely different experience about with first time. I had too much pressure. It's difficult to control myself. And I had a big mistake on final round. I had a big regret on the final stage. Final round on WBC 2012. Yeah, I have big mistake. Ну, поскольку во второй раз уже знала, что ждать, во второй раз уже был известно путь, что он будет более сложный, и очень сильно переживала, ответственности было больше, потому что многие ждали от Мики результата. И совершила в финале очень большую ошибку. So I got the first place. Ranking is going up, but I didn't satisfied, and I want to try it again because I have big regret for on doubles race stage. В 2012 году на том чемпионате она заняла 4-е место. Она не была довольна, Мики не была довольна результатом, хотя он был лучше, чем предыдущий вариант. Просто потому, что больше перенервничала, переволновалась. Но была настроена на то, чтобы двигаться дальше и улучшать свое место. But after that, it's really tough time was started because I tried national championship, and I got a second place, third place, fourth place. It's not bad result, but slowly going down is really tough for me because I really want to back to WBC. И потом началось самое сложное время, потому что участие в национальных чемпионатах каждый раз понижали ее в рейтинге. То 2-е место, 4-е, 7-е. И было очень тяжело, потому что хотелось выигрывать, а все почему-то шло ниже и ниже. I have to think about what I have to do, and I try everything, and I try to change everything, especially my mind. И анализируя, что же надо делать не так, в большей степени пришлось менять сознание, отношение к тому, как происходит подготовка. And finally, I won again. И, наконец, я выиграла снова. This is a challenge of the road to WBC 2017. Это, по идее, путь к чемпионату 2017 года. So that means that I had a lot of experience about the barista championship. And okay. У Мики большой опыт выступлений на чемпионатах. This is preparing WBC. First, I need a technical skill, high technical skill. You know, WBC right now the technical is not focused on, but to consistent performance, I need the high skill of technical. И это путь к подготовке к чемпионату. Все начинается с технической подготовки. Сейчас вы знаете, что баллы менее значимы в технической части, но на тот момент они имели большое значение. Техническая часть должна быть выполнена отлично. Yeah, it supported me a lot when I was shaking on the stage, when I was nervous on the stage. But if I practice a lot and I gained the good skill, so it helped me a lot.
И тренировка помогала развивать уверенность в себе, потому что на сцене, естественно, волновалась, руки тряслись, это страдала техника от этого. Но чем больше тренировалась, тем больше практиковалась, тем больше получалась стабильность результата и было уверенности больше в себе. And the secondary, coffee. Coffee is most important part of this competition. И вторая часть, самое главное тоже, это кофе. And because, of course, this is a barista competition, but also I need a high quality coffee, and also I have to check the torrent of the WBC. Torrent, yeah. Чемпионат, естественно, о бариста, о заваривании эспрессо, но нужно найти отличного качества кофе, нужно найти текущие тренды WBC. How to resource the coffee and how to get the coffee. At first, I'm looking for my case. At first, I decide the coffee what I use. И я искала тот кофе, который я хотела бы использовать, что было бы ближе мне лично. And then I'm looking for the high quality espresso. It is a really difficult part. I'm looking for the new method, something brand new, but I need the high quality coffee. И далее мне нужно было получить высшего уровня эспрессо и работать над ним, над техникой приготовления, которая позволит получить этот high quality эспрессо. And if you find a good way to bring out the high quality espresso, I decide the theme of presentation. И Main theme of presentation. Like a double grind or like a, yeah. И исходя из того цели, которую я себе поставила, высококачественный эспрессо, я строила свою презентацию и тему презентации. And then I decided the signature beverage and prepare milk beverage, and to make it attention to detail. И если бы вчера на семинаре тема презентации была двойное намалывание кофе, а дальше была задача построить авторский напиток и напиток с молоком. So preparing the competition, it looks like a building of blocks, one by one, step by step. Every part are very important. Подготовка к чемпионату похожа на строительство, то есть блок за блоком вы строите новый путь к следующему этапу. Yeah. So I'll explain about my journey of the WBC until this method. И это путь, как подготовиться к чемпионату WBC. As first coffee, I was using Finca Alacitas. This is a coffee from Bolivia. Я использовала кофе из Боливии, Finca Alacitas. I'm looking for my ideal coffee for espresso. Always, during around 10 years, I'm looking for what is the best coffee for espresso. And finally, I found it. I fall in love with this coffee. Я уже ищу кофе для своего чемпионата 10 лет. И каждый раз я ищу тот, что будет лучше на данный момент. И попробовав этот кофе, я влюбилась. Have you ever tasted Bolivian coffee? Вы пробовали когда-либо Боливию? Some of you. Thank you. So in Japan, it's a rare coffee. It's difficult to get high quality Bolivian coffee. But for me, it's really beautiful coffee. Good balance, good body, and that was a distinct flavor. В Японии сложно найти высокого качества Боливию, но тем не менее Боливия лично Мики очень нравится. Мне кажется, отличное тело, отличная текстура и отличные вкусовые дескрипторы можно найти. Personally, I love Bolivian coffee, but I couldn't use for competition because it don't have distinct flavor. It's difficult to get good point in flavor. И несмотря на то, что очень любила Боливию, кофе из Боливии, не хватало яркости, четкости дескрипторов. And then, but 2016, they produced the geisha variety, and it has a distinct flavor. I was so surprised because I've never enjoyed such a flavorful coffee in Bolivia.
И в 2016 году в Боливии стали выращивать, первый урожай появился гейши, и Мики была счастлива, потому что этот сорт оказался более яркий, интересный и отличался от других вариаций в странах. I tasted it, and immediately I fall in love with this coffee. Я попробовала и моментально влюбилась в него. And then I went to Bolivia to produce my coffee. So it means I went to Bolivia during harvest time, and we do process with the producers. И потом поехала в Боливию. Поехала в Боливию, чтобы самой собирать ягоды, самой участвовать в процессе обработки и встретиться с фермером. Yeah, he's the producer of this coffee. His name is Pedro Rodriguez. Имя этого фермера Педро Родригес. Yeah, and for me, he's the father of Bolivia, and И для Мики это папа Боливии. and he explained about the current situation of Bolivia, because the government 10 years ago government recommends to organic method, and then the organic method, no, it sounds nice, but the organic method doesn't do be nature. They don't take care about the farm, so it means that coffee tree were dying. На тот момент Педро рассказал историю, что происходит сейчас в стране, в Боливии. Правительство пытается внедрить органический кофе, органическую сертификацию, но на самом деле органическая сертификация не имеет отношения никакого именно к кофе. То есть деревья умирают, о них никто не заботится, но зато есть сертификация органик. So year by year, the production was going down degrees. И с каждым годом производство урожая падал. 20 years ago, he was not coffee producer. He was just exporter of coffee, but he couldn't survive as a coffee exporter because he couldn't get the coffee, because year by year the coffee cherry was degrees. 12 лет назад Педро не был даже фермером, он был экспортером, но он не мог зарабатывать деньги, потому что с каждым годом урожай падал, и заработок был все меньше и меньше. But he want to protect the Bolivian coffee, so he moved to. At first, he moved to. How to say, he has his micro mill, and he started processing, and still the coffee cherry production is going down. So he started the coffee production. He was be farmer. То есть первым шагом он купил себе станцию обработки и стал обрабатывать ягоды, но поскольку все равно урожай падал, это не помогало сильно в производительности. И дальше он купил себе ферму, стал фермером. He's the only person to thinking about the future of the coffee, future of the Bolivian coffee. I was so impressed, and I want to help him. И он был тем человеком, который очень хотел развивать кофе из Боливии, популяризировать эту страну. И Мики была поражена его отношением, и ей хотелось помочь. Yeah, I have a huge respect of him, and at first I fall in love with the taste, but also I want to join the team. Yeah. I want to join his team. Изначально я влюбилась в кофе, но потом, узнав историю, я хотела, чтобы он стал частью моей команды. And I have a sympathy with him because I had a sympathy with him because he did his farm work based on sound science. И очень нравилось то, как он работал, потому что вся его работа на ферме, она основывалась на научных исследованиях. He invites a consultant from Costa Rica, Brazil, and he did his work, and his production is getting increased. Он пригласил консультантов из Коста-Рики и Бразилии, и с каждым годом его урожай повышался. So
I really love his coffee, not only taste, but also his philosophy and also his technique. Я выбрал этот кофе не только потому, что кофе был вкусный, но еще его философия работы, и его техника, и уважение к его труду. And then when I stayed in Bolivia around 2 weeks, and I saw everything. And why this coffee is so nice, I really understand. First, clean cups. They use a stationary dryer. This is not only coffee. This is not for coffee. This is for peanuts drying. Мика находилась на ферме 2 недели и полностью изучила процесс обработки сбора урожая и могла понять, почему такой кофе получается отличного качества и уровня. Один из примеров чистой чашки – это станции сушилки, которые используются не только для кофе, но и для арахиса. He is not only coffee producer, he is the exporter of peanuts, because peanuts is originally from Bolivia. И Педро был не только фермером по производительству кофе, но также экспортером и арахиса. Арахис – это родина, наоборот, Боливия – это родина арахиса. And he has this machine for peanuts, but he found this is good for coffee because peanuts is more delicate. It can very well take care about coffee for drying. То есть у него уже было оборудование для сушки арахиса, и он понял, что вообще-то можно попробовать из кофе то же самое, потому что качество, структура арахиса и зерна похожи. So it machine can keep under 40 degrees consistent, so it can achieve the constantly drying. То есть он мог поддерживать температуру сушки менее 40 градусов, и это влияло на качество продукта финального. So it sounds different, strange a little bit. In Bolivia, especially this area, when they harvest, is also rainy season. They have a lot of rain, so they have to protect the wind during the drying. В Боливии сложный период сбора урожая, потому что пресекается также с дождями, сезон дождей. И нужно моментально сушить ягоды. Для этого используется химическая сушка. And then this coffee has so much sweetness, amazing sweetness, and it caused because of direct sunlight. Normally, Bolivia uses a shade tree, but for protect the coffee. But in Bolivia, it is easy to get disease. Этот кофе был очень сладкий, слаще, чем все остальные образцы, что пробовала Мики, потому что ферма находилась под прямыми лучами солнца, не использовала теневые деревья, как правило, используемые в других регионах. The combination with direct sunlight, great soil and fertilizer, so it can make the amazing sweetness in coffee. Прямые лучи солнца, отличная почва и удобрения помогли добиться отличных результатов в кофе. So I went to Bolivia and I really understand how to make the coffee and how much effort inside of the coffee. Я поехала в Боливию за кофе, но на самом деле знала гораздо больше о кофе, что происходит внутри. That's why I want to deliver his passion for coffee to judges and all customers in the world. Поэтому мне очень хотелось передать эту страсть к зерну Педро, судьям и всем клиентам Маруяма. And then yesterday I already talking about the journey of double grind. This is my innovative technique for extraction. И вчера я вам рассказывала про свой путь создания двойного помола, для того, что было улучшение качества экстракции эспрессо, инновационный метод Мики. So this idea is come from to make the apple juice, fresh apple juice. Идея пришла в голову после приготовления яблочного сока. I think coffee is too big to grind for espresso grinding. Намалывать кофе
по размеру очень большой, чтобы сразу намалывать сюда в мелкую пудру. So, like how to make apple juice. So at first, they cutting down the apple and then put in the mixer and grind it, and to make the smoothie, the good mouthfeel apple juice. Чтобы сделать отличного качества яблочный сок, сначала его предварительно нарезают на кусочки, потом уже выжимают в соковыжималке. И получается отличная текстура. I guess same things happen in the coffee. So I tried that double grind and I can get the good result. It's tasty and especially sweetness is increased. Мики решил попробовать то же самое сделать с кофе, потому что идея была повторить предварительную подготовку, предварительное намалывание кофе на две части. И как по результату оказалось, что кофе был слаще, сочнее, текстура была более гладкая. And then finally, I found this method double grind. At first, I'm using liquid nitrogen and grind it super coarser, and pour the liquid nitrogen again and grind it for espresso. Далее был долгий путь экспериментов, было очень много их, но пришла к результату такому, что нужно замораживать кофе жидким азотом. Замораживать как изначально зерно для первого намалывания, дальше замораживать молотый кофе повторно и еще раз намалывать. So finally, I achieved the extremely delicious espresso. И в конце я получила удивительно эспрессо, удивительно яркую гейшу в эспрессо. Everything got changed. Of course, it has a good flavor, but the delicate flavor get changed to distinct flavor. Lacking sweetness is getting changed to so much sweetness, and rough texture changed to smooth texture. То есть более деликатные ароматы стали гораздо ярче, более четкими. Недостаток сладости усилился, стал более яркую сладкую чашку. Рыхлая текстура превратилась в гладкую, шелковистую. I'm sure finally I bring out all the participants into one cup, all the possibility of this coffee into one cup. И Мики была счастлива, потому что смогла выжать из зерна все, что могла найти в каппинге, и показать весь спектр вкуса. But it's not end of my journey. The next we have to make the signature drink. Но это было не финал, потому что нужно было сделать еще авторский напиток. I play the espresso when using the double grinding method. That time I found the brand new flavor in the 70 grams of coffee, 70 grams of extraction, like 20 grams in and 70 grams out. It's very strange recipe. Yes, signature for espresso. Для авторского напитка ее рецепт был 20 грамм зерна и 17 грамм на выходе. No, 70 out, 20 grams in and 70 out. 70. 70. Прошу прощения. Из 20 грамм кофе она получилось 70 грамм жидкости на выходе. It's super long extraction. Очень долгая экстракция была. Of course, it's not delicious, but I found a new flavor, so I decided to use this flavor for my signature drink because I was impressed that taste. По вкусу это не было той самой гейшей, но появился совершенно новый спектр вкусов, который хотелось использовать для авторского напитка. Can you imagine in 20 grams of coffee and 70 grams out? Probably everyone think, oh, it's terrible espresso. Вы можете представить, что из 20 граммов получить 70 грамм жидкости, и вы подумаете, что, скорее всего, это будет жидкий пустой эспрессо, но это не так. But because of using double grind method, it can maintain sweetness and it can maintain flavors, so not so bad, but just lacking a sweetness to make it balance. Но поскольку использовала двойное намалывание, это позволило сохранить сладость и, может быть, такие яркие вкусы, но спектр вкуса сохранился. So I decided that my signature drink is the same, that discover the new flavors in super long extraction. Итак, получилась супер длительная экстракция. So I'm using espresso 20 grams in and 70 grams out and 4 shots. У меня было 4 шота, 20 грамм эспрессо на входе зерна и 70 граммов на выходе жидкости. And I add lactic acid
and make it freeze dry. Я использовала молочную кислоту и заморозила ее. Why I choose honey? Because I want to maintain the sweetness and balance. Использовала мед акации и заморозила его, чтобы усилить сладость и баланс в напитке. And why I do it, make it freeze dry? Because I didn't want to add any more water, moisture in the liquid, because already have so much liquid inside of the espresso because of 70 super long extraction. Почему я замораживала продукты? Потому что я не хотела добавлять новую жидкость, воду в напиток. Кофе так уже был, в принципе, не слишком плотный из-за долгой экстракции. И температуру охладить можно было с помощью холодных ингредиентов. And the lactic acid, because I add the new acidity for liquid and make it more complex coffee. Я добавила молочную кислоту, потому что мне хотелось добавить новый вкус в этот эспрессо, в этот кофе. And the lavender aroma bring out the grape flavor of this coffee. Grape. С добавлением ароматизатора. Lavender aroma. I added the spray. И добавила пульверизатором, да, спреем аромата лаванды, и он создал аромат винограда. And I was used vacuum blender. It's made in Japan, and it can take off the CO2 inside of the liquid. Because espresso have a CO2 like a creamer, so it made a rough texture. I want to take off the CO2. Использовала вакуумный блендер, и это произведено в Японии. Почему я использовала вакуумный блендер? Он выгонял углекислый газ. Углекислый газ он стоит в крема эспрессо, и он меняет текстуру, дает ее более рыхлую, не такую шелковистую. И хотелось его убрать из напитка. So this is my signature drink, and sorry. I can get the bring out the new flavor in super long extraction. This is my recipe for 2 cups espresso, 4 shots of espresso, and the lactic acid, and the honey, 7 grams of honey, and the lavender aroma. Recipe for the full four? Yeah, for. Это рецепт полностью на все 4 напитка, который был использован. 140 граммов эспрессо на выходе, молочная кислота 1,1 грамма, мед 7 граммов и ароматизатор лаванды. So signature is a really difficult part for barista competition, because it is not only to make the delicious drink, but also it needs strong theme. Выступление на чемпионате это не просто очень сложное выступление на чемпионате для каждого бариста. Нужна сильная команда, чтобы добиться отличных результатов. So, but I had this is a 7th drink to make my career. This is the 7th drink in my career. 7th drink of my competition career, because I had 7 times in the competition. И 7 раз выступая на чемпионате, это в 7 раз больше усиливало ее опыт выступления и 7 раз больше усиливало опыт работы с командой. I have a rule for signature drink. This is my rule. Structure of a signature drink. I need espresso, of course, and sweetness, because this drink needs the taste balance. Then sometimes, especially sweetness is important. What kind of sugar is good for espresso? It depends on the coffee bean, but I always try these 4 kinds of sugar. First, normal sugar. Second one, cane sugar, and fruit sugar, lactose. И работа с командой выбирали за все года выступления, пробовали разные сахара, которые бы добавили сладость в эспрессо. Пробовали обычный сахар, тростниковый сахар, фруктозу, мед. Yeah.
And something adding for tactile. И в авторский напиток добавляя эспрессо, сладость, что-нибудь для текстуры гладкой, приятной. And something adding like a water, moisture for liquid. И что-нибудь для жидкости, для объема. So because espresso is too strong liquid to taste the flavor, so we have to add something water like a tea or moisture. Поскольку эспрессо очень яркий сам по себе напиток, хотелось добавить какой-то дополнительной жидкости. Это может быть вода, может быть чай, может быть что-либо другое, жидкость субстанции. And aroma. И аромат. So it can make, I add everything, so I can make something good for signature. И если у меня есть полный набор, я могу сделать отличный авторский напиток. And back to my signature drink. So espresso, yes, espresso. And this is espresso still have a lot of moisture, so I didn't add any more water. И в моем случае здесь получилось, что эспрессо уже был достаточно жидкий, я ничего не добавляла. Я прошла эту стадию с добавлением жидкости. And acacia honey is to make it balance. И сладость, мед для того, чтобы создать баланс, сладость в напитке. And about tactile, I don't add any more, but I use the vacuum mixer, vacuum blender, because I take off the CO2. It can increase the tactile. И для текстуры мне ничего не пришлось добавлять, потому что я использовала вакуумный блендер, и он вытягивал углекислый газ и таким образом создавал более гладкую текстуру. And I add lavender aroma. It makes a synergy with liquid. A synergy with liquid, aroma and liquid. И я добавила аромат лаванды, который вместе создал вкус. Yeah, like a grape flavor. Создал новый вкус винограда в этом напитке, которого не было изначально. So this is my structure. Sometimes the material was changed, but I can make it a good signature drink. Это структура моего напитка, то есть ингредиенты могут меняться, но структура остается неизменно удачной, успешной. Using this rule. И это правило. And then my signature drink, and then finally I will achieve the milk beverage. So I tried the double grind for milk beverage, and I discovered a new flavor again. So double grind can maintain the beautiful flavor even with the milk. Я попробовала двойное намалывание в сочетании с молоком, и оказалось, появились опять новые оттенки вкуса. И это был успешный результат. So for me, the milk part is boring every time because I just add milk, and when I add the milk, so the flavor is changed to caramel to blah, 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 blah. So 7 times I said almost same things. And talking about the form. Работа с молоком для Мики не очень интересная часть работы, потому что вкусы новые не добавляются. И вот вроде добавляешь молоко и все. But using this double grind method, finally I can enjoy milk beverage course. А с добавлением двойного намалывания наконец-таки смогла насладиться процессом молочного напитка. Because I found the very nice flavor in the milk coffee. Потому что нашла отличный аромат, новые ароматы в кофе с молоком. So recipe is here, 20 grams of coffee and 50 grams out, and I added 70 grams of milk. То есть рецепт 23 грамма на входе зерна молотого, 50 грамм жидкости на выходе и 70 грамм молока каждую чашку. Yeah. And finally, so until this one, I can make the whole presentation, but I feel the missing piece, and this is a missing piece for I made espresso cup. Я в целом была довольна результатом подготовки, но чего-то не хватало. И не хватало именно посуды. И создала специальную посуду для эспрессо. So I'm looking for ideal espresso cup because the grinder technology increase every year. Espresso machines also
develop every year, but the espresso cup probably almost same shape in 100 years ago. То есть с каждым годом у нас появляются новые технологии по намалыванию кофе, новые технологии по завариванию, по работе эспрессо-машин, а вот чашки не меняются. Им уже лет 100, но они такие же формы остались. There are innovation was happen every stage of coffee. Now, at first, farm, processing, and roasting, extraction, but still the same cup in one. Still same. We use same cup in 100 years ago. То есть у нас меняется работа на ферме, меняется работа на обработке, меняется работа в обжаре, меняется работа в экстракции, а чашки все одни и те же, лет 100 уже. So I decided to my ideal espresso cup, but I couldn't find it. And then finally, I decided to make my espresso cup. То есть в поиске идеальной эспрессо-чашки, которую так Мики не нашла, пришлось создать свою. This is my cup. So rule and regulation like that. Espresso cup have to 90 milliliter. Следуя протоколу, правилам чемпионата WBC, создавались размеры, то есть объем должен быть 90 миллилитров. But I want to make it more wider cup because when I drink white wine, the white wines have wide glass, wide rim, so I can enjoy the acidity inside of the mouth. I want to design my sensory experience of coffee. Я хотела создать чашку более широкую, по аналогии с вином. Когда вы пьете вино, бокал более широкий позволяет максимально насладиться и увидеть больше кислот, и в эспрессо этого не хватало. And I made it as much as possible as thin. Thin? Thin. И я хотела стать ее насколько возможно тонкой. Because I want to people forget to the cup of the shape. Я хотела, чтобы люди забыли форму чашек навсегда. Look it is immediate inside in mouth. И не чувствовали у себя на языке моментально. And this cup can enjoy the flavor very well. И в этой чашке можно насладиться текстурой бархатистой. So I want to try everyone. So I bring this cup, and probably after this session I will brew the coffee at the booth our booth. Мики привезла эти чашки, и вы сможете пробовать кофе на станции у Мадиана. Please visit us. Пожалуйста, приходите, спрашивайте. Because it is difficult to say just only words. I want to everyone wanna have the experience. Мне кажется, просто рассказывать не так интересно, а вот попробовать это будет гораздо сильный опыт. So this is the whole journey of my WBC. Because I'm so lucky because I had too much time, around 40 months, and I can manage everything, and I did my best for preparation. That's why I have confidence on the stage, and I really satisfied my routine. Это был представлен путь Мики к чемпионату WBC. Она очень счастлива, что у нее была возможность готовиться 14 месяцев, и за 14 месяцев она сделала все возможное на каждой стадии подготовки. И чувствовала себя уверенно на сцене. So competition is sometimes it's different from the daily life, but for me it's almost same because we have to pass the perfect cup. Для некоторых чемпионаты отдельно от обычной рабочей жизни, а для меня чемпионат — это часть моей жизни. Я каждый день борюсь с идеальной чашкой, борюсь за идеальную чашку. So we don't have a goal, but I have to step by step. Нет такой цели, но я хочу каждый день, шаг за шагом, улучшать результат. So this is my journey of the WBC, and I would like to share with my passion for coffee. And thank you very much.
Это мой был путь к чемпионату WBC. Хотел поделиться своей страстью и любовью к кофе. Спасибо вам большое. Вопросы какие-то? Большое спасибо за презентацию. У меня два вопроса. Первый, что из технологий, которые были описаны, применяется в реальной рабочей жизни? In daily life for double grind or cup or Whatever, anything. Anything of whatever you were talking about, what is applied in casual life, in the routine? in routine. First, and Okay. oh, as first, when I working at a coffee shop, and I brewing so many coffee. For my coffee, every day the coffee beans was changes, and I'm looking for the perfect cup. And sometimes I can make the good cup easier, but sometimes it's really difficult. And I'm always looking for the new idea for brewing. It is a little bit different, but what is important thing is don't stop thinking. Don't looking for the new idea. Don't stop with the goal. По опыту Мики это немножечко разные вещи, но с другой стороны, каждый день работая в кофейне, когда очень много варишь кофе, каждый раз встречаясь с разным зерном, иногда кофе настраивается легче, иногда сложнее, но для каждого из такой ситуации, значит, свой способ, как улучшить чашку. Каждый раз будет уникальный путь. А второй мой вопрос был про кофе. Насколько у обычных гостей кофейни есть возможность его попробовать? Это эксклюзивно под чемпионат кофе или все-таки будни? It depends on season. I can get the coffee. This one, did you use it for yeah. your customers? Yeah. Да, Мики сказал, что использовала для клиентов. Марьяма. In Maruyama Coffee. Живые люди в Маруяма могли подойти и попить. Класс. Yeah. Да? Хорошо, скажите, пожалуйста, вот эта техника помола, насколько увеличивает время приготовления кофе? Потому что на чемпионате там важна каждая секунда, минута, а вот это такая сложная техника, насколько она там процесс удлиняет? Это... Yeah. So how much time did it take? And competition is really important to be very efficient with timing. Timing. What kind of a time? It's longer? It's How much is longer? How much is efficient to use it in competition? for brewing time. Yeah, almost same. Just in total. In total. Freezing, grinding. Yeah. Grinding. It's totally 4 minutes or 4 minutes. 4 4 cups, minutes. 4 minutes. No, 12 cups. No. It's completely difficult routine for me. At first, I grinded the 12 cups of coffee, and then I make it the 4. Yeah, grind. То есть сделала преднамалывание, то есть намолола все чашки 12 первый раз, а потом по очереди, в зависимости от курса, намалывала повторно. То есть, да, как по времени очень было сложно, но тем не менее выход был такой. И второй вопрос. А насколько вот эта техника двойного помола пробовали с другим кофе? То есть она на все, но на другие кофе тоже так же влияет? Или вы конкретно подбирали под этот кофе? Did you try this technology and double grinding to other coffees? How was it experience? Yeah, it depends on coffee, but I had a good result in other coffee like Kenya, especially it has so much acidic for espresso. Все зависит, естественно, от кофе, но Мики пробовал с разными сортами и было удачнее, было вкуснее, особенно, например, с более кислыми сортами, с кенийскими экстракция была лучше. Kenya, Ethiopia, and Panama Geisha, I had a good result. Панама Гейша, Кения, Эфиопия, со всеми ними был лучший результат.
Miki, my question will be about coffee freezing. So Yeah. you said that the coffee was frozen. Yeah. What the purpose? Because usually, so generally, we try Yeah. to use as fresh coffee as possible, and you Yeah. frozen it. Why? So what it brings to the taste? Yeah, it is good. So recently, the Christopher Hendon, do you know Professor Christopher Hendon from England? He said that the freezing coffee is good for taste, especially grinding before grinding, and also maintains the freshness. Автор книги Максвелла Колна «Book of Water», Кристофер, он научный исследователь, и он провел много опытов по замораживанию зерна, и по его опыту замораживание кофе прямо непосредственно перед намалыванием улучшает качество экстракции дальнейшего кофе в чашке. И полагаясь на этот опыт, Микки решил поэкспериментировать, и получилось, что сработало. So, What do you think it brings? Sweetness or acidity or? yeah, it gets more sweetness, and when you keep it freezing at the peak of the coffee, so you can maintain the freshness at the same time. Probably you can enjoy the same taste around 3 months, or I don't know, over the 3 months. При замораживании, получается, вы фиксируете вкус на несколько месяцев. Микки пробовала до 3 месяцев, и вкус все время был одинаковый. Больше не пробовала. So you mean you greened it frozen? Right. Yeah. Yes. I want to recommend you. И при замораживании, после намалывания замороженного кофе становится слаще, больше текстуры, более четкие дескрипторы. That's a great idea. I have never tried this. Please try. Thank you. Thank you. Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, вот вы сказали, что на протяжении 10 лет вы выбирали именно то зерно, чтобы участвовать в чемпионате. Это большая задача и обжарщиков, и бариста, когда они готовятся к чемпионатам, выбирают зерно. Это очень сложный этап. Что именно должно быть в зерне, на ваш взгляд, что вы понимаете, вот, это оно, это тот вкус, это те дескрипторы? For, You have been using, you have 10 years experience of searching coffee for competition. yeah. How, as far as it's a very difficult task for roasters and baristas to find this proper coffee, what are you searching for? What do you think this coffee that I want to use for competition? What are the descriptors for this coffee? What makes you think, Yeah. okay, this one is my coffee, I want to compete with it? Yeah, it depends on the situation of my company and also the trend of the world. And I'm looking for the best. I have to try the best choice. No. В первую очередь зависит от ситуации в компании, и что есть в компании, Мировом кофе. А во-вторых, ориентируется на рынок, что сейчас в моде, скажем так, в мире, что происходит последние тенденции с зерном, со вкусами. И потом выбирается этого лучшее. То есть Боливия сейчас в тренде в моде, я правильно понимаю? Почему именно Боливия? No, probably Почему тогда no. Боливия? Because it's difficult to get everyone. And listen, and this is 2017. The trend was moved again, year by year. And so you know, the recently we are focused on fermented coffee. So every year it was changed. Тренды меняются каждый год. В 2017 году, возможно, Боливия была в теме. Сейчас уже нет, из-за того, что урожай очень низкий, и она не популярна. But I'm so lucky because of my boss, and he is Kentaro Maruyama, and he is not only our owner of our company, but also he is green buyer, and he believes the possibility of barista. He pay a lot of effort for us. И повезло, что босс Мики Китаро Марияма, он не только владелец компании, но еще и закупщик зеленого зерна, Green Buyer, он ездит по всему миру и всегда идет навстречу бариста, чтобы найти лучший кофе. So he always looking for the good coffee all over the world. You will have more applications for baristas in Kitaro Maruyama.
Нет, то есть он ищет больше возможностей найти по всему миру отличного кофе. Спасибо. Thank you. Thank you. Thank you very much. Thank you for